We are solving past papers of chapter 3. Here it is the first question, page 9, today's homework. 14 exam paper 7, question number 7. A skydiver jumps from an aircraft. The mass of the skydiver is 70 kg. State the equation linking weight, mass, and gravitational field distance. So we know weight is equals to mass into gravitational field distance. Right. Camera on করো সানিম any moment ক্যামেরা অফ করব আমার পারমিশন ছাড়া আমি তোমাকে জাস্ট ক্লাস থেকে বের করব আর ক্যামেরা অন নাই ঝামেলা করে যাও ক্যামেরা অফ পারমিশন নিয়ে অফ করবা পারমিশন ছাড়া কেউ ক্যামেরা অফ করবে না ওকে সেটা অফ করতে পারবো একটুক্ষণের জন্য আমার বাইরে ইয়াটা লাগাই দিয়ে আসি না না কিছুই লাগানোর দরকার নেই যেরকম আছে সেরকমই চলো শাহিদ ক্যামেরা অন করো নাম্বার 2 calculate the weight of the skydiver and state the unit so max is 70 kg আমরা যদি ওয়েটটা বের করতে চাই 70 into 10 which is 700 and unit is newton right very good so 700 newton is the correct answer if your answer is correct use red pen to give tick mark দাও তোমার এই তো ব্যাগ দাও তোমার ব্যাগের উপর মার্কার দিয়ে লিখে দিব যে পিঙ্ক রেড তাই তো নেক্সট দিন আনবা So the weight of the skydiver is 700 Newton. The graph shows the vertical velocity of the skydiver during the first 40 seconds of the fall. His parachute is not open during this time. Explain the shape of the graph. Shape of the graph বলতে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি খেয়াল করো velocity vertical velocity মানে সে যে vertically up and down move করছিল এই পার্টিকুলার জায়গাটুকুতে কোথায় তার স্পিডটা কেমন চেঞ্জ আসছে এবং why is that খেয়াল করো if you look carefully after 30 seconds 20.5 এ এখানে এসে কনস্ট্যান্ট হয়ে গেছে ভেলোসিটিটা no it is not 20.5 it is around 27 or 26 this is sorry yeah 27 25 এর মতো 25 not 20.5 the 25 my bad পরপর আমরা বলতে পারি let's say 26 or we can say 25 after 25 it is at terminal velocity right but before that initially the gradient was constant maneki initially the acceleration was constant what does that mean there was only one resulting force acting downward which is the object weight as it moves faster as it start moving the air resistance starts acting right and air resistance opposes the motion which means its acceleration will slow down why because the resultant force will decrease now as the resultant force decreases object acceleration decreases so it was approaching the terminal velocity unless at 25 seconds the resultant force becomes equal so once the resultant force is equal the object terminal velocity has been reached because no resultant force no acceleration which means there will be no change in velocity so object has reached the terminal velocity which is it doesn't have a value though anyway তারা মার্ক স্কিমটা দেখে আসি এখানে তারা কি কি পয়েন্ট আমাদের জন্য প্রোভাইড করেছে তারা বলতেছে resultant weight or resultant force acts downward first second so at first skydiver accelerates next the third but drag increases with speed drag force increases with speed number 4 hence resultant force decreases number 5 so acceleration then decreases acceleration decrease করতেছিল না গ্রেডিয়েন্টটা কমে যাচ্ছিল yes forces eventually balanced causing reaching the terminal velocity যেটা আমরা সবগুলো মাত্র ডিসকাস করলাম anyone needs clarification or anyone has a wrong answer that doesn't mean match with the answer of the Moore scheme and the points we discussed anyone no one okay let's go forward number C the diagram shows the skydiver falling at a constant velocity add two level arrows to the diagram to represent the forces acting on the skydiver দুটো level arrow আমাদেরকে শো করতে হবে একটা right weight and air resistance but look at that they give 3 marks oh hold on come on 3 marks তাহলে আমরা arrow হচ্ছে দুটো marks হলো 3 কিভাবে আমরা দুইটা arrow দিয়ে 3 মার্ক অ্যাচিভ করতে পারি yes baba hold on one by একটা
No, this is a self leveling. আমরা যে ডাউনওয়ার্ড ফোর্স লিখতেছি ওয়েট, আপওয়ার্ড অ্যারো দিয়ে এটাকে লেভেল করতেছি as the air resistance of the drag force. Then that will give you 2 marks. Shahir, without permission ক্যামেরা অফ করা যাবে না। No, তাহলে constant velocity mention কিভাবে করব? Constant velocity is that of force. No, they say add 2 level arrows to the diagram to represent the forces acting on the skydiver. So arrow leveling এর মাধ্যমে আমাকে 3 মার্ক অ্যাচিভ করতে হবে, তাই না? So you just draw 2 arrow, one downward with weight, one upward with drag or air resistance, you will get 2 marks. How about the third? arrow গুলো কারেক্ট পজিশনে দিলেই তুমি 2 পাবা। From the middle to downward, from the middle to upward, you will get. What is the next mark we can achieve? Sanim? ডায়াগ্রামটা কালার করে ব্যাকগ্রাউন্ডটা না, ডায়াগ্রামটা কালার করে না, এটা না সরি, এটা হওয়ার কথা না। So you there? দেখো তোমার ডায়াগ্রামটা কেমনে কালার করতে হবে বুঝছো? ভাষায় বলে দিব, একদম এমন দিবে তোমার বডি কালার হয়ে যাবে, যেখানে যেখানে এটা পড়বে ওইখানে ওইখানে কালারটা ডার্কার হয়ে যাবে। সরি স্যার, আর তো কোনো ভাই দেন নাই ক্লাসের মধ্যে ডালটি করো না। এলাইজা বলো। মানে কি ইউনিট লেখা লাগবে? না বাবা, ইউনিট লিখলে তো লেভেলিং এর ক্ষেত্রে তো আমরা ইউনিট লিখি না। লেভেলিং এর ক্ষেত্রে আমরা জাস্ট ফোর্সটা কোন দিকে কাজ করতেছে আমরা মেনশন। স্যার আপনার কথাটা অনেক ল্যাগ করতেছে স্যার। আমার কথাটা কি কোনটা বেশি হবে আর কোনটা কম হবে ওটা ইন্ডিকেট করব? হ্যাঁ, ওকে, 1 পয়েন্ট, ভেরি গুড। তাহলে আমরা কোনটা এখানে বেশি কোনটা কম বলো তো? এয়ার রেজিস্ট্যান্স বেশি না ওয়েট ফোর্স বেশি বলো তো এট কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটি? স্যার দুইটাই সেম হবে না স্যার? বিকজ ইট ইজ আ টার্মিনাল ভেলোসিটি, সো টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করছে না স্যার কনস্ট্যান্ট ভেলোসিটিতে? Okay, fine. So if both the forces are equal and opposite, then আমি arrow size টা যেটা weight এটার জন্য বড় দিব, যেটা air resistance এর জন্য কম দিব, তাই না? না স্যার, দুইটা ইকুয়াল হবে স্যার। It has to be equal and opposite. So যদি আমরা equal and opposite দেই, then we get the third part. Look at the mark scheme. Mark scheme বলতেছে arrow up level drag or air resistance, arrow down level with arrow, arrows approximately equal in length. By empty eyes, চোখ দেখে এটা মনে হতে হবে যে আপওয়ার্ড ডিরেকশনের অ্যারো এবং ডাউনওয়ার্ড ডিরেকশনের অ্যারোটা ইকুয়াল। আমরা সামাইলার এটা দেখতে পাচ্ছি, সামাইলার এটা তোমারটা দেখো, বাবা তোমারটা কিন্তু একটু বেন্ড হয়েছে অ্যারোটা। হ্যাঁ, তোমার এই অ্যারোটা একটু নিচের দিকে বেন্ড হয়েছে, ইট ইজ নট এক্স্যাক্টলি ভার্টিক্যাল। আচ্ছা ঠিক আছে, তো আমাকে যেটা করতে হবে, তোমার অ্যারো সাইজ ঠিক আছে, arrow it has to be completely vertical, upward and downward direction, right? হ্যাঁ, এটা তো সেম, মানে লেভেলিং এর ক্ষেত্রে it is the same. শাহির, next number D আমরা একটু পড়ে ফেলি একটু ফাস্ট। Number D, the skydiver opens his parachute after 40 seconds. Continue the line on the graph to show how the skydiver's vertical velocity changes and reaches terminal velocity. So এবার সে কি করছে, প্যারাশুট ওপেন করছে। প্যারাশুট ওপেন করার পর যে সিনারিওটা হয়, ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি ড্রন ইন দি ডায়াগ্রাম এট বুক, যেটা আমাদের বুক কোশ্চেন আছে, কোশ্চেন নাম্বার 10, অথবা বুকে যখন ডিসকাশন ছিল এই প্যারাশুটের ডিসকাশনটা, তখন আফটার ওপেনিং দি প্যারাশুট এই ডায়াগ্রামটা কিন্তু এখানে আমাদের রয়েছে, তাই না? সো ডায়াগ্রামটা দেখতে অ্যাকচুয়ালি কেমন হবে? ডায়াগ্রামটা ইনিশিয়ালি there will be a downward negative gradient, and gradient will increase over time unless it reaches the terminal velocity, right? তোমার ডায়াগ্রাম কোথায় বাবা? পারো না এটা? পারো নাই? আচ্ছা, তাহলে আমি কাজ করি, তোমাদেরকে স্টপ শেয়ারিং দিয়ে এটা একটু এক্সপ্লেইন করে দিই, যেহেতু আমি ক্লাসে এটা এই পার্টটুকু এক্সপ্লেনেশনের জন্য একটু সময় দিয়েছিলাম তোমাদেরকে, আমি এক্সপ্লেইন করছি, কোনো সমস্যা। সো এখানে দেখা যাচ্ছে যে একটা প্যারাশুটিস্ট যখন সে জাম্প করে, ইনিশিয়াল সিনারিওটাকে এক্সপ্লেইন করা হয়েছে, রাইট? আমি একটু বড় করে ড্র করার চেষ্টা করছি, হোক তোমরা দেখতে পাচ্ছ ক্লিয়ারলি। এটা হচ্ছে তার ভেলোসিটি, and let's say it is meters per second, and here is the time in
seconds. Okay, তাহলে যখন সে জাম্প করে তখন যেটা হয়, initially gradient is constant, after that gradient decreases and object reaches a constant velocity or terminal velocity. সে terminal velocity reach করবে এই মোমেন্টে। After reaching the terminal velocity, once it starts opening the parachute, then negative acceleration এটা করতে করতে আবার কি করে টার্মিনাল ভেলোসিটিতে রিচ করে, রাইট? সো দেখো এখানে দুটো টার্মিনাল ভেলোসিটি সেকশন আছে। This is a terminal velocity section and here this is also a terminal velocity section. এই দুটো সেকশনে কিন্তু আমাদের এয়ার রেজিস্ট্যান্স এবং আমাদের যে weight force of the object they are actually same. এবার এক্সপ্লেনেশনটা ইম্পর্টেন্ট, ভালো করে খেয়াল করো, সবাই ভালো করে খেয়াল করো। এই পার্টটা তো আমরা এক্সপ্লেইন করেছি একটু আগে, তাই না? Initially there is only weight force acting on the object, so there is a constant gradient. So constant gradient মানে হচ্ছে কোনো কি constant acceleration, right? Constant acceleration. So constant gradient leads to constant acceleration. Keno constant gradient আসছে? Because there is only one force acting on the object, which is weight. So weight is actually the resultant force, and due to that resultant force there is a constant gradient, which is a constant acceleration. The constant acceleration পরে কি হচ্ছে? Constant acceleration পরে air resistance is increasing, which means খেয়াল করে দেখো, it is actually the equation weight minus air resistance equals to the resultant force equals to mass into acceleration. So weight minus air resistance, initially it was only weight, there was an air resistance. The resultant force was only equal to the weight, there was maximum acceleration. Once the air resistance starts increasing, the resultant starts decreasing. Weight is constant, right? It is constant, it is not changing. Air resistance is increasing. How many the weight minus air resistance will decrease? So since resultant force will decrease, mass doesn't change, so acceleration decreases. You see, the gradient is decreasing. Right, Baba? Yes. See, gradient is decreasing. At one point, weight and air resistance, they are equal. So they nullifies, making the resultant force zero. So if resulting force is zero, mass cannot be zero, acceleration is zero. So if acceleration is zero, object reaches terminal velocity. So object এখানে terminal velocity reach করছে, এখানেও terminal velocity reach করছে. How about the second scenario? খেয়াল করি আমরা ড্রয়িংটা আমরা পরেও করতে পারবো, বিকজ এখানে আমি স্ক্রিন শেয়ার অফ করে দিয়েছি। You can take as details recording and you can check, right? এবার খেয়াল করো, যখন অবজেক্টটা প্যারাশুট ওপেন করলো তার ওয়েট কিন্তু সেমই আছে, বাট কি ইনক্রিজ করলো? এয়ার রেজিস্ট্যান্স হিউজ অ্যামাউন্টে ইনক্রিজ করলো, তাই না? এয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি হিউজ অ্যামাউন্ট ইনক্রিজ করে, খেয়াল করো, এয়ার রেজিস্ট্যান্স যদি হিউজ ইনক্রিজ করে, আমি এই পার্টটাতেই তোমাদের কানেকশন দিচ্ছি। If the air resistance increases by a significant amount, then and it is more than the weight force, right? তখন কি হবে? Weight minus air resistance, it is so high that the resultant force becomes negative resultant force. Are we clear? Negative resultant force hole ki hoy? Acceleration hoy naki deceleration? Negative resultant force. What does that mean? Object is moving in forward direction, someone is pushing back, right? Like I'm moving, I saw an obstacle, then I press the brake, right? I try to hold myself, which is the force is acting in backward direction while I'm moving forward. So there will be deceleration unless I make myself into halt, right? So there will be deceleration, and you see there is a huge deceleration. This is the huge deceleration part. Why? Because this is the negative gradient, right or wrong? So due to that negative gradient, you will observe huge deceleration, and after that, air resistance will start decreasing. Why? Because আমি যখন দিকে যত নিচে নেমে আসতে থাকবো, the amount of air I will get is going to be less. And why it's getting less? Because for two reasons again. One, the amount of air is less. Number two, my speed is less. আমি যেহেতু স্লো ডাউন হচ্ছি, তার মানে কি আমার স্পিড কমে যাচ্ছে। স্পিড কমে যাওয়ার সাথে সাথে এয়ার রেজিস্ট্যান্স কমে যাবে।
because speed বাড়ার সাথে সাথে তো air resistance বেড়েছিল, তাহলে speed কমলে air resistance কমবে না, because I'm moving slowly. So since speed is decreasing, air resistance will decrease. So if air resistance decreases, resultant force will increase and deceleration will increase. Deceleration টা কমতে কমতে দেখো এখানে এসে there is no more deceleration. Here at this point, air resistance and weight again equal. If they are equal, that there is no resultant force. The resultant force is again zero, and thus mass and acceleration product is zero because acceleration becomes zero. So object reaches terminal velocity. Clear? Make sense? Any question, anyone? Eliza, Shahid, and Sunny? No, sir. No question. Why? এক্সাম্পলস গুলো, হ্যাঁ আমরা এক্সাম্পলটা প্র্যাকটিক্যাল করব, আমরা ইয়াকে নিয়ে যাব, আহাতকে উপরে নিয়ে যাব, উপরে নিয়ে গিয়ে প্যারাশুট ছাড়া ফালাই দিব, জাস্ট টু অবজার্ভ সে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে। আমরা প্রথম পার্টটা দেখতে চাই এক্সপেরিমেন্ট, সেকেন্ড পার্টটা দেখতে চাই না যে সেকেন্ড টাইম সে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করছে কিনা, এটা আমার দরকার নাই। প্রথম পার্টটাতে সে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করছে কিনা দেখতে চাই, তাই না? না, ব্যাপারটা এরকম না ইনশাআল্লাহ। Don't worry, আমরা তোমাকে নিয়ে গিয়ে ফেলে দিব না। So this is the diagram we should draw, right? I hope it's clear to you. Any question, anyone? Question 7 is done. Let's go forward to the next question, question number 5 of 2014 Zone paper 1. এখানে আমরা বার স্কিমটাকে আবার সুইচ করে নেই, যারা আমরা খুব সহজে এটার অ্যানসারটা কারেকশন নিতে পারি। 2014 Zone paper 1, right? Reference-টা and question number 5. Zone paper 1, question number 5. Okay. So you will make any of these program. Here am I. কোনটা বাবা? Question paper made করা অনেক সহজ কাজ না বাবা। It was taking hours after hours. Speed করে বের করা, I had enough time on that moment. এখন তো already এটা splitted পাওয়া যায়, so we can just buy the past paper by ourselves. It's easy, right? Let's go and read. A student investigates terminal velocity. She uses a tall glass tube filled with oil. She drops a metal ball into the tube. The ball falls through the oil. So ballta ei oil er moddhe diye porbe. Use idea about forces to explain how falling object can reach a terminal velocity. So ekhane object er je oil er moddhe diye porche, first and foremost amra je glass tube diye eta kortechi, keno glass tube diye kortechi, কেন আমরা প্লাস্টিক টিউব দিয়ে করতেছি না? For it to be more visible. For it to be more visible and to record the data that speed is changing, right? I mean স্পিডটাকে মেজার করতে চাই, আমি দেখতে চাই সে টার্মিনাল ভেলোসিটিতে রিচ করে কিনা, অথবা তার স্পিডটা স্লো ডাউন হয় কিনা, বা তার রেজিস্ট্যান্সটা কমে যায় কিনা, সে টার্মিনাল ভেলোসিটিতে রিচ করবে কি করবে না, ওইটা আমরা অবজার্ভ করব, and unless it is transparent we will not be able to observe it. Now why we put oil here? স্মুথলি যেন সে নিচের দিকে নামতে পারে, এজন্য more dense হলে সুবিধা কি? It needs time to go down, so which means it will not be accelerating if I drop it through the air. তাহলে কেন এয়ার এর থ্রুতে আমরা ড্রপ করব না এটাকে, অয়েল দিয়ে কেন ড্রপ করব? মানে অয়েলের থ্রুতে ড্রপ করলে এটা বেশি সময় লাগে আমার অবজেক্টিভকে, আমি তো তার স্পিড মেজার করতে চাই, আমি দেখতে চাই সে টার্মিনাল ভেলোসিটিতে রিচ করেছে কি করে নাই। এয়ারের থ্রুতে করলেও আমি এটা বের করতে পারবো, অয়েলের থ্রুতে করলেও এটা আমি বের করতে পারবো, কারণ আমি অয়েল দিলাম। anyone Internal velocity is good. no Shamila, যেটা আসলে বলা দরকার। তোমাকে জিজ্ঞেস করার সময় ওরা কেউ কথা বলছে? let them talk. যাকে জিজ্ঞেস করবো সে কথা বলবে, আদারওয়াইজ সবাই যদি এরকম সাজেশন দিতে থাকো, আমার ক্লাস রেকর্ডের যে অবস্থা হবে, এটাতে ইউটিউবে আমি বেশি ভিউ পাবো না, বেশি টাকা ইনকাম করতে হবে।
This is not the reason. Rather, again, class environment. Okay, fine. So Eliza, Sanim, and Shahid, any point you would like to make? Air resistance বেশি থাকে, then the oil is a drag. The density, Sir, air resistance বেশি থাকে, oil wait, sir, this doesn't make any sense. Air তো air resistance থাকবে, oil air resistance কেন থাকবে? Right, oil তো কোনো air resistance থাকবে না। while a water resistance. Air এর ক্ষেত্রে যে ড্র্যাগটা আছে এবং oil এর ক্ষেত্রে the drag মানে কি, যে আমি যেতে চাচ্ছি সামনের দিকে, The weight, the gravitational force. No. Drag is the forward in a, it is the opposite direction in a pull, right? So due to the pull of by the materials of the object, সে কি করবে, তাকে তার জায়গায় ধরে রাখার চেষ্টা করবে, তাই না? এটাকে আমরা বলতেছি ড্র্যাগ। যেমন এয়ার আমাদেরকে মুভ করতে দিতে চায় না, এটাকে আমরা বলি ড্র্যাগ। ফ্লুইড এর মধ্য দিয়ে আমি যখন একটা অবজেক্টকে মুভ করাবো, ইটস নট ইজি টু মুভ থ্রু ফ্লুইড, রাইট? একটা পার্সনকে যদি বলি পানির মধ্যে কমর পর্যন্ত পানির মধ্যে নামছে, লেটস সে সেন্ট মার্টিন গেছে ঘুরতে, কমর পর্যন্ত পানির মধ্যে নামছে, বা হঠাৎ করে দেখলো একটা শার্ক আসছে, এবার সে দৌড় দিল। স্যার কি কমরের মধ্যে শার্ক আসতে পারবে? হোল্ড অন, আসতেই পারে, ছোট শার্ক আসতে পারে, কমর পানিতে, হাঁটু পানিতে শার্ক আসতে পারে। তো লেটস সে একটা সে শার্ক দেখছে, বা সে দৌড় দিল, সে কি খুব ফাস্ট দৌড়াতে পারবে? নাকি যদি সে এয়ারে থাকে, শুকনা জায়গায় থাকে, এবার সে দেখছে একটা শিয়াল আসছে তাকে কামড়াচ্ছে, সে দৌড়ছে, কোনটাতে সে ফাস্ট দৌড়াতে পারবে? যেখানে সে ড্রাই, লাভ নাই, সে আলো ফাস্ট দৌড়াইতেছে, যেখানে সে বেশি ভালো করে দৌড়াতে পারবে, রাইট? বাট মোর ডেঞ্জারাস ইজ শার্ক। ওয়াই? বিকজ শার্কের ক্ষেত্রে তার জন্য কিন্তু ওয়াটারের মধ্যে মুভ করা তার জন্য খুব বেশি কষ্ট। শিয়ালের জন্য ওইখানে যে স্পিডে মুভ করবে, আমিও একই রকম স্পিডে মুভ করতে পারবো, তাই না? এনিওয়ে, সো থিং ইজ দ্যার ইজ মোর ব্যারিয়ার দেয়ার। এটাকে আমরা বলতেছি, এই ব্যারিয়ারটাকে আমরা বলতেছি দ্যাট ইজ অপোজিং মাই মোশন। সো দিস ওয়ান ইজ নোন অ্যাজ ড্র্যাগ ফোর্স। ইটস আ ব্যারিয়ার মেড বাই ম্যাটেরিয়াল ইটসেলফ। লাইক আমি যে লিকুইডের মধ্যে আছি, লিকুইডের মধ্যে তো একটা বন্ডিং আছে লিকুইড টু গ্যাস, রাইট? সো আমি যখন লিকুইডের থ্রুতে মুভ করতে থাকবো, that bonding will give me some opposing force, and that is what the drag force is. Now, due to the oil, let's come back to the correct answer. আমি একজনকে ক্লাস নিয়ে করে দেব। এই তোমার ক্যামেরা তো তুমি কেন বারবার প্রেস করো সানিম, বলো তো? হয়ে যায় কেন জানি, সমস্যা হয়েছে, বাড়ি মারলে ঠিক হয় আবার। আমার এখানেও মাঝে মাঝে হয়ে গিয়ে অনেক স্টুডেন্টকে ক্লাস থেকে বের করে দেয় আমার জুম। দেখতে চাও? Sir, the depends on the Do you want to see? depends on Depends on the student. যারটা এরকম হঠাৎ ক্যামেরা অফ হয়ে যায়, শুধু তার ক্ষেত্রে depends on the laptop, যদি এটা তখন সমস্যা করে তখন হয়ে যাবে। আমার ল্যাপটপ সমস্যা করতেছে, দাঁড়াও তোমাকে দেখাই দিই। সরি স্যার, আলটিমেটলি খালি না স্যার করেন না। তাহলে এখানে অয়েলটা কেন ইউজ করা হয়েছে? অয়েলটা ইউজ করা হয়েছে যেন এই ফলিংটা স্লো হয়, যেহেতু অয়েলের ক্ষেত্রে ড্র্যাগ ফোর্সটা মোর, সো এখানে ফলিংটা উইল বি মাচ স্লোয়ার। সো হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন স্লোয়ার? স্লোয়ার হলে আমার সুবিধাটা কোথায়? Slower is something that travels less distance within the same time, right? So if it is slower, which means it's easy to record the data, right or wrong? So our recording purpose, not for the YouTube purpose recording, it's for the recording of the taking data. আমি একটা ক্যামেরা দিয়ে কি করব, রেকর্ড করব যে বলটা এই পজিশনে কত সময় লাগছে তার রিচ করতে। So a difference তে আমি কি ক্যালকুলেট করব? I will calculate the speed of the object. So once I get the speed of the object, I can compare whether that speed is a terminal speed or not, that velocity is the terminal velocity or not, right? So that is the purpose, and to fulfill that purpose I can't use a non-transparent tube, I can't use air only, rather I have to use a glass tube, and I have to use oil or something which is thick, let's say glycerin. Okay, you understand? এবার আমরা অ্যানসারটাতে চলে যাই। Use ideas about forces to explain how a falling object can reach a terminal velocity. এটার সাথে কিন্তু এই প্রেজেন্টেশনটার কোনো সম্পর্ক নেই। এটা হচ্ছে জাস্ট একটা ফলিং অবজেক্ট কিভাবে টার্মিনাল ভেলোসিটি রিচ করে, যেটা একটু আগে আমরা এক্সপ্লেইন করলাম ইন ডিটেইলস।
একটা falling অবজেক্টের ক্ষেত্রে কি থাকে initially just the weight and thus it accelerates. As it accelerates, its speed increases. Speed increase করার সাথে সাথে তার drag force বা air resistance increase করে। drag force air resistance increase করার সাথে সাথে কি হয় resultant force কমতে থাকে। resultant force এটা স্টপ হয়ে যায় এক মোমেন্টে। অ্যাক্সিলারেশনটা কমে যায়। অ্যাক্সিলারেশন কমতে কমতে একটা সময় the acceleration becomes zero. On that moment object reaches terminal velocity. কেন acceleration zero হলো? Because at this point স্যার the downward force and the upward force they are equal and opposite. আমরা মার্ক স্কিম দেখবো regarding question number 5. Yes, Sanim বলো। স্যার আমাদের স্কুলে একটা শিখাইছিল পেন্ডুলামের কাইনেটিক এনার্জি আর গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জি কিভাবে কাজ করে। লাস্টে শেষ বুঝাতে পারিবেন? পেন্ডুলামের কাইনেটিক এনার্জি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেনশিয়াল এনার্জির সাথে আমাদের এটা কি সম্পর্ক? না স্কুলের পড়া জিজ্ঞেস করলাম আর কি, আচ্ছা বুঝিনি। আচ্ছা এটা একটা লেকচারের মাঝখানে বলতেছো, একটা পয়েন্ট বলতেছি হঠাৎ করে পপ আপ হয়ে গেছে মাথায়, তাই এখনই বলে দিলাম, পরে ভুলে যায় যদি। তাই স্যার ইউ ক্যান কন্টিনিউ নাও। হঠাৎ করে পপ আপ হয়ে গেলে মাথাটা কন্ট্রোল করতে হবে। মানুষ তো আমরা, মাথা কন্ট্রোল করা শিখতে হবে না? তুমি কিন্তু আমি যেটা বুঝো না এটা আমাকে পাঠাও হোয়াটসঅ্যাপে পার্সোনাল উইন্ডোতে, আমি চেষ্টা করব। ওকে স্যার। 5a কি বলতেছে? Object has weight or there is a downward force. First point. Second, so it accelerates downward. Of course, it will accelerate downward because of the force acting on it. Number 3, there is a force of drag upward to the object's movement, or it is opposing the movement of the object, right? Number 4, drag increases as the speed increases. Number 4, eventually drag and weight becomes equal. Number 5, hence resultant force is 0. And number 7, object travels at a constant velocity. Any 5 among these 7 points you write, you will get the correct answer. Correct marks, full marks, 5 out of 5. Clear? বুঝা যায়? কারো কোনো confusion? Fine. Next question আমরা চলে যাচ্ছি। নো স্যার। Next question is about 5b. এবার হচ্ছে কি আমাদের আসল কাজটা। Describe how the student could find out if the ball reaches the terminal velocity as it falls through the oil. In your answer, you should include the measuring instrument that the student will need. Number 2, the measurement that she should take. Number 3, how she could use her measurements to find out if the ball reached terminal velocity or not. You may include a level diagram in your answer. Now, diagram is already there. এটার সাথে আমরা কিছু লেভেলিং অ্যাড করতে হতে পারে, যেটা আমরা এক্সপ্লেইন করব। বাট ও লেভেল দেখো কিরকম অর্ডিনারি, এখানে সবকিছু আমাকে বলেই দিয়েছি কি কি করতে হবে। Measuring instrument that the student will need, the measurement that she should take. Now, to get the idea of speed, we will be needing the help of 2 things, which is distance travel and number 2, the time taken. No, distance data লাগবে, time taken লাগবে। distance measure করার জন্য আমার লাগবে ruler, and time taken measure করার জন্য আমার লাগবে stopwatch. And hold on, and there is an and here. What is that and? The and is এই জায়গায় আমরা, if it moves very fast, it's difficult for us to check the ball where it is and press the stopwatch simultaneously, and thus there might be some mistake, যেটাকে আমরা human error আন্ডারে ফেলতে পারি, বলতে পারি reaction time error, and so on. So does the best way to use data logger, light kits, and PC or video camera. আমরা একটা measuring tape যদি রাখি বা meter ruler রাখি একদম close to the tube, glass tube, then we level couple of points, let's say 10 centimeter, 20 centimeter, 30 centimeter, 40 centimeter. এগুলোকে আমরা রাবার দিয়ে কি করলাম, ওই পয়েন্ট গুলোকে গ্লাস টিউবের উপর কভার করে দিলাম। এবার আমরা ওই পয়েন্ট গুলো দিয়ে যখন বলটা পড়তেছে আমরা কি করলাম, ক্যামেরাটাকে পজ দিলাম, প্লে করলাম যে বলটা এবার 10 সেন্টিমিটার আছে, কতটুকু ডেটা, এতটুকু, 20 সেন্টিমিটারে গেলাম, পজ দিলাম, ডেটা নেওয়া শেষ, 30 সেন্টিমিটারে গেলাম, পজ দিলাম, ডেটা নেওয়া শেষ, 40 সেন্টিমিটারে গেলাম, পজ দিলাম। Screen is paused, right? Anyway, so you see, we are pausing the screen. Why? Because
to take the data in the stopwatch properly, the camera properly, right? আমরা proper data টা এখান থেকে নিতে পারবো, so that we can avoid reaction time এর অর্থাৎ ক্যামেরা দেখে আমি স্টপওয়াচ প্রেস করব বা আমি রিয়েল লাইফ টাইমিং দেখে আমি আমার stopwatchটাকে অন করব অফ করব, definitely it takes some time and that there might be some error as well. And to avoid those errors, we can use data loggers, we can use light gates, or we can use even video camera to record it, right? Record the event. চলো আমরা দেখে আসি ওরা আমাদেরকে কি বলছে। Number 5B, ফার্স্টেই বলতেছে মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট কি কি লাগবে, টাইমার লাগবে, লাইট গেটস অথবা ডেটা লগার অথবা আমাদের ইয়েটা লাগবে। নাম্বার 2 রুলার অথবা স্কেল লাগবে, এটা হচ্ছে আমাদের মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট। নাম্বার নেক্সট মেজারমেন্টস কি কি করতে হবে, টেক টাইম ফর বল টু পাস বিটুইন 2 পয়েন্টস, determine the distance apart, repeat readings lower down for a set time, e.g. for let's say 1 second, measure distance travel, repeat reading lower down, or measure velocity using light gates with data logger at 2 different places or at couple of different places. So 3-4 different places যদি আমরা velocity measure করি এবং আমরা দেখি যে লাস্টের 2-3টাতে তার velocity is not changing, it is the same, then we understand it reaches the terminal velocity. Using measurements, speed equals to distance by time, how result indicates terminal velocity achieved. So result কিভাবে বলতেছে that the terminal velocity is achieved, এটা আমরা লিখবো, কি লিখবো, if the velocity is same, it is not changing, we can say it has reached the terminal velocity. Are we clear? Let's go to the next question. Number 12. পড়ো তো শামাইলা। Terminal velocity. Correct. Next. Yes, again it is same. একটা ball with the the box with the parachute, why do you call it a constant velocity? Constant velocity Because the upward force and downward force is same. is same, right? But এবার আমি দেখো এবার উল্টা দিক দিয়ে তোমাদেরকে এক্সপ্লেইন করব, প্রুফ করার চেষ্টা করব যে রিভার্স। একটু আগে যে ওয়েটা আমি শো করেছি, I will not show you the same way. Let's go in a reverse way যেটা আমরা টার্মিনাল ভেলোসিটি কিভাবে রিচ করে দেখ। So first and foremost, terminal velocity. Terminal velocity, right? Terminal velocity মানে কি? Constant velocity. Terminal velocity or constant velocity, right? Which means, what is the acceleration? Acceleration is 0. If acceleration is 0, what does that mean? There is no resultant force, right? So resultant force acting on the object is also 0. If resultant force is 0, which means the opposing force acting on the objects are equal and opposite, right? So upward force here, upward force or forces, upward force is equal to downward force. Downward force, right? খেয়াল করো, আমি কিন্তু এতদিন আমরা যেটা করছি এর আগ পর্যন্ত আমরা এখান থেকে শুরু করছি। Here upward and downward force they are equal, thereby resultant force is 0. So if resultant force is 0, according to the equation F equals to ma, if F is 0, A will be 0. So I'm going to declare A is 0, which is acceleration is 0. If acceleration is 0, which means object its velocity is not increasing, neither it is decreasing, right? So we say that object has reached a constant velocity, and that constant velocity is nothing but a terminal velocity. So that's how the object reaches a terminal velocity. Make sense? Clear? Yes, I am. Record দেখে নিবা। ওটা তো দেখে নেবো, না 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 না, ভাই পিকচার নিও না। এটা বুঝতে সমস্যা হবে। না না না। হ্যাঁ, এটা ওই আগের কোশ্চেনটা এটার মতোই সেম। সে সময় নাই তো। সময় নাই, তাই না? ঠিক আছে, তাহলে স্যার আর 2 মিনিট বাকি স্যার। খিদা লাগছে আমার এই চিত্ত। চ্যাপ্টারের বাকি কোশ্চেন গুলো নেক্সট দিন সলভ করব এবং আমরা টিউসডে তে একটা ক্লাস টেস্ট
About কোন chapter কোন চ্যাপ্টার স্যার? chapter 3. চ্যাপ্টার 2 এরটা তো নিছিলেন। Chapter চ্যাপ্টার 2 3. এটা নিছিলেন। Chapter 3 বাবু। চ্যাপ্টার 2 এটা নিছিলেন আপনি? Chapter 2 test নেন হ্যাঁ না? চ্যাপ্টার 2 তো নাও হয়েছিল। Oh, তাহলে 2 3 একসাথে, হ্যাঁ, right. Okay, so city on next আচ্ছা Tuesday. নিছিলেন, মনে পড়ছে নিছিলেন, হ্যাঁ। নেই নাই। City on next Tuesday on chapter 2 and 3. And homework is solving, past paper of chapter 3 from page 14 onwards. Thank you for joining. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ওয়ালাইকুম সালাম স্যার।